Welcome back. Twagala okwebaza Kaya wano tukyazako wano. It's very bad for us to be in a place kuba kyabasiima so mwebale nnyo apaka chai mwaddeko Bebe simanyi nkola yammwe kintu ekyo kye twakitereezaamu ebisigadde birungi ne bano bonna abawe chai abawefe abali eno kuba ndaba bangi bala musajja tulagala tukisule mu lunaku. But anyway, njagala okusajutingako muganda wange amuyita Saimo. Saimo is a journalist wali eri ku Bukene TV. Abadde wano nga confirming ebimu ku Bebe Cool byayogedde agambye Sebo Luba made 100 million loss last Nkuuka. This Nkuuka might leave habitats in a loan for the next 5 years. Saimo mutegesi naye ebigambo byogeddwa Saimo era mu munoonye verifying statement says of course habits teyakibaddemu yeka kyabaddemu invisible hand ya yasi maademu bajja abadde events manager stage manager ne founder Yasina and also about profit. But you're watching the Bebe Cool list live on NBS TV and Sanyuka TV. We want to welcome you if you just joined us. Wherever you're watching us from, in Uganda and out of Uganda, you can participate in the conversation. Use the hashtag NBS after 5. I can already see Bebe Cool is trending on Twitter, so keep the conversations coming. Tujja kusampolinga feedback eyo maaso kawe. The list of the songs that Bebe Cool has endorsed 2023 so far, and the artists is King Saha, Crystal Panda, Alien Skin, and Vinka. And then Vinka watukomye. Before we went for a break, nabadde mubuuza since ayagala nnyo ab'ekiguli omwana we Alpha watandika ekiguli ewaka anakuwa endalo ati ya Alpha teetaaga kiguli ate alina kubeera soft sports alina kubeera humble. Music, the world is rough. Let's give them advice, especially because again that's a problem. Ekiguli kirungi fine, it creates news and all that. Ekiguli kyentegeeza typically omuntu Bebe Cool baba ayimba nnyimba za Museveni tomuteekako mbeera, omuteekako embeera nja kussaako embeera otegedde bwembanga nina bwendi embeera yange tekukosa ate gwe lwaki tonkosa ndeka kwaba onkosa nina otekawo defense otegedde. Alien yali tali mu bintu bya politics naye just someone ali magera atudde yali ayagala bamuvuname. Abawagizi b'oyo omwana balina ekitaamu ku mitwe bali baagala omulenzi oyo aveeyo Fada yamwendosinga namuwa ku buwagizi obwa Freedom City. Bro, ngenda kugamba Fada yaendosinze enkwakyo yaje endosinga mugende mufune video yaayo kyogamba yasinze Freedom City yagisinze emirundi ebiri Freedom City kafo katono wali mumugendeyo mukola analysis ya akasaawe kali ate kawanvu. Okay, so tugende maaso Bebe. Tuweze kuvinka. Yes. Now, this one is a surprise to me. I found out that this is the artist who does this song. I think 2 days ago. Dax Vibes. Dax aze ku Bebe Cool list last boni omanyi gyava Dax Vibes last boni wababo era nkimanyi abooluganda abawera baali talent yagaana ng'ebyawo njaba yawo naye Bebe listen carefully. Eddie yawe ayimba bulungi but not extremely. Yabona alaba nti kati Eddie actually ye yasala line kwa Eddie asoundinga bulungi nnyo. Eddie is sweet. Abalala era namwe munjulira
kakati omwana banjo Neko no batali mu basket. abayimbi family abayimbi bendiko. It was a shock to me until this song vocals zempulira ne vocal range belonging to ducks. Okay. Era to me ate the style of the song nankubye akayimba ako Okasabula. nga simanyi kani because nze usually nina ekizibu I don't find out oba luno ani ayimba abayize I play music. Okay. That has been one of my best songs until 2 to 3 days ago. Notegera omuyimbi. Nanze magamba kana kayimba. First of all, abayimbi bawano abantu bagala tuyimbe music agenda towards Afrobeat. Okay. So ntunulira ducks ngamba idea yajijewa first of all the genre. Second of all, since when did that kid get vocal ranges? So ducks naturally bimuli byange biso Neto wamuleka tondeke ekiwatu ate nga kayimba badduka oyagala bamugobe mu kika nene police omulezi police kyasigaleko okay. Finally tufunyeyo ku muyimbi mu family. bwakuba naye bato teyali muyimbi yali business businessman era nga bw'omulaba ye lwali naye bwe tuba twogera amaloboozi kati nga tuvuddeyo ne wa alien kyofulaba alien alina characters yakupa ku Bob weyakira Bobi yakimakinga nga talina ddoboozi naye kati eno omwana if he stays in the right lines I think he can emerge. But I can basabile balime kugira nnyo mu collaborations. Because ekibalemesa abayimbi bano bonna collabos. So flowers for Ducks vibes. Ugende maaso. Eddie Kenzo abatamutegeera Ducks omwadde olimba lumu Eddie Kenzo abatamutegeera sikyatawanana because I mean oluyimba lwa Eddie oluwulira nomanya nti oyo Eddie. So Eddie era apushinze oluyimba lumu balipira boda and he's doing well. That's okay. Era appearinze ku list sina kyemwogerako yingi oyinza otya okuyita ku Eddie bwoti mangu Eddie tosa skipping Eddie without looking at the contribution with the Uganda Musicians Federation. No, because I don't want to join both to give people reasons why Eddie did not do 4 songs. Take your excuse nti abadde busy. No, I just want to say nti Eddie kwali ku Bebe Cool list song. Otherwise, takuba nina okuwa excuses abantu abalala lwaki tebakoze babadde busy gundi yazadde gundi like that. Yes. Okay, let's forward. Proceed. Tuli ku number numbers tezimattering. Fine. But now simanyi oba Rema Namakula yali agenze ku list. Has she been there? Wamugoba No, tabadde. She comes on the list this time. Tonight. So literally Bebe buli mwaka Rema gwasinze okuyimbira ever since. Cynthia asinze okunyimbira. Ali ku list. Lwasinze okufulumya oluyimba olulungi ever since. No, mwaka guno alina oluyimba olulungi. So literally abadde talina luyimba. Abadde Ate emyaka last year alina luyimba. We'll mention him. Bebe wandisaaki. Yaliko ku list. Teyaliko. Lwaki temwakibuuza lwaki taliiko last year. Kuba namwe mwali twagikola rasta ne muadvising enyimba yazirina tonight. Yes, it's a very beautiful song. Ono ye Rema go visualizing at the very beginning because it should have been the tour Savage.
But she's comfortable the way she is, and I'm okay with it. Okay. Maybe it's a vision, and she's comfortable, which is very fun. Okay. So another artist, Joshua Baraka. Joshua Baraka is not an artist I've engaged with, but this is a boy, a young man who, when Subiranti, in the beginning, until last week, we were attached to swans. Because usually it is swans that has a character of creativity towards Afrobeat. Yeah? Over a musical a joke competing another Nigeria. So if this guy came up with this idea, a producer way and whatever, that's the perfect song. And Joshua is the high-end artist in creation for Uganda. That is if he can Baba Sobolo Kasolin. Nayate for this kind of music, Tatera Kuba mainstream. Don't worry. How does he survive without making money? Because on stage. Yes, that's a very good question. Aina okwewayo. A lot of times in the girl, I don't wanna feel lonely. Please don't leave me lonely. It's a nyimba zalinga nungi nnyo at that time. Naye nga tezisobola kunsavinga muntu kumpa sente. Okitegedde? Naye nalina vision nti mu maaso eyo oluzungu lujja kutunga. So Baraka has to balance. Nakomawo n'ennyimba ez'Oluganda naye nensigala nga n'ez'Oluzungu nzikuba. Kati we natuukira okuwa fire anthem ng'olulimi lwange luli clear nga ne audience emanyidde nti n'ez'Oluzungu azikuba. So Baraka needs to do both. Kati alina okufunayo ballad ey'Oluganda okutapingamu eno audience. Alina collaboration ya Winninwagi omukwano. Alina okujja nga single. Collaborations bakubika. Okay. Ojukira Juliana used to do IJ, they used to Irene, they used to do a lot of English. So they flipped the button cup ballads, Tatawabana, and then they tap like it. But then she can still do her English music. So Barak is Rasta statement Jota Deco Ogamentino is Onana Bebe is one of the biggest songs of 20. Yes, the song is bigger than the artist. It's very true. So I know an artist image here as an artist to be recognized. Festival. Well, Antikati, that's where record companies are needed or managers are needed. Tunda face your meme. You cannot just have a song Rutambula and you don't put a face to it. Okay. Does this make Joshua Baraka breakthrough artist of the year 2022? No. 2023 over Walia Barada. No, watch out. Candidates. It's okay to get them watch out. Okay. But he qualifies for breakthrough in the nominees. Okay. Yuga Boys featuring Selector Jeff. Okay. Salare. Yeah. That is also a very big song. One, it's big in the club, on radio, and also a statement song. Chigambo. Yeah. So they appear on the list. And unfortunately, nzibu zaako. Ese bigambo, that's the I don't know abana abayimbi abamu bagwira ebintu awo. Neka tulinde Yuga Boys. But congratulations. List. Then Omega 256. Mbarara. With the song this year. Yuga Boys obado limba lumu salary. Yes. Joshua Baraka Rumunana. Sirimu kusoma nnyo content because we are going to post on the page with all the details. Yes. And people will be able to understand there. Now, this is also an amazing artist. I remember I used to watch this song when I'm working out in the gym every morning. This artist this year, and it flew off my mind
that this is an artist in Mbarara with such a very beautiful song. The argument ebaddewo era nawulira ne lwegi bagimugamba bamugamba toforcinga osokubeera e Mbarara naye n'okuba Uganda. So abayimbi baffe abalaba abali up country. So now this is the lesson. There's an artist called Omega 256. She stays in Mbarara. Her song is one of the top 5 songs in Uganda today. Top 5? Ndua. Top 5. Top 5. Edited namanya number Oluyimba this year. Luganda. We're going from local to international this year. Big song. It's a big song. In fact, nze tulidde kati nti abeera Mbarara mbadde manyi. Abesinga Mbarara. Nze nali mmanyi oluyimba olwo lwazawe. By the way. I thought it was another song. Then as I know this year, I think. But this one is a big one. Shout out to you, So, Omega, please, you are solving the question. Okay? Yeah, regional music. Yeah, regional music. Guys, don't worry. The songs can be played. Just do good music, be creative. It will blow. Okay? Next, so comes in Vairota. Risk. Extra afuna sente. Enyimba bbiri Vairota. Enyimba bbiri. But okusinziira ku follow yange ne artist on. I give him the breakthrough artist. Vairota. Wow. Flowers, breakthrough. But I believe Daga namwe mwamuwadde nalabye Galaxy Uncut. You did? Yeah, Uncut nayo yamuwadde breakthrough artist. You try everybody. Vairota. Question is, Bebe, remember the time when we got out of COVID-19? There were so many artists like Vairota at a time. Yes. Unknown, Liam Voice, Victor Reese, Bajja Banji. After that, and that's why I'm crediting the Vairota. Kubanga sustaining that pressure. Ate mwe bali omwo. Era balina ne bubifu bwabwe buli awo. Mwe music waje. Iya wao kuleveyo. Naye ye n'agamba njaba kuba endongo. So you think he is already sustaining? He's young. He looks focused. He looks good. Yefako. It's a package. So if I can tell, I have a vision in Chamulab. Okay. I think so. Follow artist ajanga na olaba okosa encha tojja mulaba. Ng'okiraba tojja mulaba. Okay. Got together, mass. So number 10. Which again a mass of Bebe Cool list. Number 10. I know like okusizana ku list yo gonna publishing They have ono yeye omutume Planet. Chaiwenjai. That was a very church making of outstanding. You know, sometimes people don't want to be so serious. Bakowa. Bagala mukokuka unseriousness. Uganda, no, not Uganda, you come. Normal times. Kubira busera ngotambula straight line. Chama muko. So yabawa byamu bwati katun. Kati abantu babaga sometimes okuliza kunyinza ekisi. And they're happy. So space ebade open. Omujjako stress, office, signing, or not signing, awali biki. Tegera kati wano ali free minded. So nanyi members ya chairman. Chairman ya food. Tegera. Nenga mu reality ebintu ebyo bibeera yo. Naye Bebe chai bwenjayi mu bunywa mu abavuka mu. Promoting kino. Si promote promoting when you endorse this kind of music. No. Abayimba ebiri ebizo kutwala Ugandan music forward beyond borders. Bagwamu amaanyi. No. Let us appreciate art. Nafa abayimba ebyamagezi tulina okweddako kuba ebyamagezi ojja kudda eri emabega abaana batutte center stage bayimba bya kisiru. So oyagala kusigala mu Uganda.
olina okuba ng'ozanya side meka bbiri ate bw'oyimba ebyekisiru naawe manya kadde katono. Bebe ensonga lwaki oyimba music nga zina olusinza nensuulayoko ebyo byekisiru TikTok nenkomawo kati nabelizinze no only you which is Zouk because I know maturity age comes in as a factor. I'm not looking at competing or hitting the club, but I'm doing soft music. Okay. So, omwana ono era disclaimer kweziri, you read the post, the detail, but the song was good. Though I do not support anyone akosa drugs. And your statement on Josembeza you want. Stay away from drugs. Yes. My young people enjoy the music but do not imitate content. Stay away from drugs. Your statement, yeah, baby. Before you go forward, I want to take the conversation away from this country and focus on a nation called Rwanda. This particular year, Rwanda, it was one, the motive ya President Paul Kagame of attracting international events, Trace Music Awards, Global Citizen. So many international artists have flocked the country. Chigenda boosting the emergency, naye also inspires abayimbi bavu. Rwanda eno yali ekonsuming nnyo a lot of our music back in the day. Era mwagendangayo nnyo Good Life, Shiba. Their music was playing a lot in Rwanda. Lately, if you look at their music, speed jaddukirako, we should worry. With what you are promoting at Chaiwenjai and other kind of songs like those, nate boba ina image ndaje wachikunulira nti chigenda kutuka time one day you might touch picture so like cover. I don't know if you've observed this about that nation. Yeah, I have, but you see, Uganda is a free market country. Free market country, a country okay wa opportunity to anyone. Okukola obulamu. Oyo mwana yayimba Chaiwenjai ssaawa zino alina okuba nga yakola mu edduuka asobola okusasula rent ne ka business. And that is what it is about Museveni. To empower everyone in whatever they can do. You're speaking of an individual. Yes. And then you get an industry. Industry. If you design the country, ng'erina beesibirayo, ng'eggulira bokka because of image, it can turn around against you. Okay. Design a country where everyone is free and is able to earn, create, and benefit from what they have as capital. So a child who did not go to school, did not get an opportunity to okusoma. Bw'abasa okuwandiika emboozi ya chairman, natandika okufuna miliyoni emu. Ebya image kisoke tubiteekenge. Oyo mwana tagenda kubba. Mu statement yo Bebe Ogabe, creativity from this young man from nowhere. I loved the idea, played on radios and on social media. Literally tunonde creativity kwegamba ngezaako okugamba nti the alien creativity, just be creative guys, don't sit back. Osokola sente mu Uganda. Ekyo Museveni akyogera, I emphasize because in this art gye tulimu abantu abasinga okugaggawala si be balina talent. Jay-Z ne Mariah Carey ani alina art, ani alina talent? Mariah alina talent ne Jay-Z yagaggawala. So we have to create that. Tulina okukiraga abantu. Wetukomawo Bebe, still you will need to elaborate more about our focus as an industry to make sure we are exporting more of our music the way the Nigerians are doing it right now. They've had playlists for Billboard, top list is playlist here, Obama Diabade Nayo Kabadeko Nigeria. When are we going to reach there? Now we are only focusing within the borders. It is NBS After 5. Appreciate you whoever is tuned in. We are on Afro Mobile, we are on Sanyuka, and also NBS as well. If you want to participate in the conversation when we return,
You can answer some of those messages. Use the hashtag NBS5. Tag Bebe Cool, tag myself, tag Brian Wakos, tag Sanyuka TV. We will get your message. Let's come back. Welcome back. I love the conversations on Twitter. I love the conversations on Facebook. I love the conversations on YouTube. Now we're tweeting TikTok. We are going to sample some of these. Make a tamba to say, Kwagami agenda luwero na ina agenda National luwero na imba de kwa from mobile ndanga de ba kuka siki ngajitwala wala nange ne ndikusenga ngamba conductor kwata break naka mugo ne bebe baba na daluwero na bebe duko kusinga eyo yenyawo eri bullet proof na yenga list ogira byota so far. So I think analytically Bebe is telling the truth. This time the better catch them feeling to be realistic. About them no gamba remba ta ile yake wanga roni ya kolo yimba last year wabanga yino last year bale wacha kankibeleko wano na Ngonze I think. last mwaka Mugeza ko checking waneno. Besides tonight walulimba balita amesao Ngonze kulisti tutekako one is best songs another chicken DJ antikati kulira fe tutekako beat songs not just every zaliwo akafeche zaliwo nenda tusapasinga kugenda kuchi na walozali ezirwa Good, this is love na the band. It doesn't matter who you sing with. The song does not mubantu fetunonya hiti. The dog said it. The song that moves most of people is Baraka's song a hit omutade police. Yes. Nearly uptown. Terage na downtown. It doesn't matter. Na uptown teriwa. Kat chicken elema it was a uptown big tune. Lugenda vya. Angogere microphone. No, alina kutuja naye Gatwitire. Right now, ladies and gentlemen, get the honor of MC Katsi. Ode katswagana. Chawazanyire maolo yiba. Let's proceed. Whatever the way we make the list. Okay. I want to say this publicly. I consult and we start on the 1st of December. We talk to DJs, and I don't want to mention their names, but the top DJs, both club DJs and radio station DJs. Okay. And then we argue out as for my based on what we do, my experience. I want Ugandans to know that I have that much experience to tell that this song has made it or not. But just an concerts. No, we don't know. No, immediately about no lavendulu. But Charlie, one about and somehow they end up on my list in a way. Not at the Bebe tugende maso. Oyina wani addako. Gravity omutuju. Oyo simanyi akyabera ku list. Anaka kayimba naye kamu. Omusanga ko busanzi. Tuli ayina tusimbudde. Lera nako kwepicha. Byakuba ebyo bwebityo. And I can't argue. Nti Gravity kubanze n'abagambe talina hit. Nene bangamba seba ina hit. Bwabadde ogamba baroni. Bonna komiti ne bangamba nti seba agirina. Ngamba is a statement song. alina oluloososo okulwawo from like June to around No way. Olo Joseph Mayanja yalina. Forever. It is the longest song. Forever 2021 Yes, and it's December. up to now. Yeah. So it's what you make. atokwe picha ndo Kakati. So mwesanga ku list yo. Si tukwe picha. Nenga kagamba. As Ali has said, anyone can survive in Uganda. In Uganda.
Because I mean, that's why I said earlier, Auntie, I think sometimes people want some unserious music just to be happy. Bw'obateekako nnyo ono music ow'okubeera serious n'okalabula ekkalaamu bayinza okuzzaako wa music was serious tatandise kubula totally. If you look at this year in particular. Well, the chance okugamba about that is allowed to evolve. Mukkirize ensi ekole ki etambule. Don't be static. Maybe a direction gye tujja okuvumbula ekirala. Okay? For now tukwate ekyo. Kyonna ekijja Uganda yensi esinga obulungi mu nsi yonna. Buli kimu kisoboka e Uganda. Yena kusaayo bwe twagenze before the break. The Rwandan question and how their music is evolving. Ate nga bagenda tuyisa okutuuka ku level eri gye twagala oku exporting the music. Why don't we have as many artists and music getting exported in our country? It begins with the mentality of Ugandans. Uganda tebagaliza. Uganda beekuba bokka. Remember here, President yali agezaako okuleeta MTV Awards. Mamas. But still Rwanda yali okukiholinga singa kiba kiyise. Listen, bw'ateeka ssente mu bayimbi bennyini. Olabira ku example ya biliyoni 3. Olabira ssente tewali malwaliro oli omuvubuka yavaayo Bobi Wine n'agamba nti balidde eddwaliro. Naye nga si kituufu. Okumanya nawulira nga mpulira omutima gunnuma. Bobi Wine afuna biliyoni 4. Tazimbanga buli mwaka. Tazimbangako yadde ne clinic. Abayimbi mu Uganda bali, let me say, a minimum of 100,000. The last time when we twakola promote niliza kumindo twali mu 100 and something. 100,000 twalo 10. That's way back. Naye government wekwata billion asatu after all these years. After all the years. Nezwa industry yeewole abantu bafune mukoko kusente bebeewola. Industry contributing ne ku GDP about 0.003% of the GDP, whereby when man contributing ku GDP when the government nango inoku ngabo visa abalimi ngabo abasomesa ngabo abasubuzi nange nkwatako abana Uganda sebo bagambye twalidde eddwaliro damba bebe eddwaliro damba kati Museveni twaleta MTV nga mujiku Eddie Kenzo bwe bamunominating nga mu awards sebwe nga mugamba don't vote Eddie Kenzo, vote Diamond. So then who is a Ugandan? Naye tuddeyo omanyi tuyinza okutunuulira the outcome nga tetugenze ku root cause. Munnayuganda atuuka atya okukyawa ensi ye to that level. Thank you. And I'm the only person with that answer. Maybe we are many, but I have that answer. It was a trick of the opposition okukwecha abantu bekyawe. Era Besigye yakyogeranga open. Bekyawe ne Bobby akikozesa. Nti bannange baani abatu abekyaye tokto bekyawe abantu basobole okwegubunga. Omuntu omuteka mu mentality eyo ayinza n'okwekyayira reasons ezitaliyo. Enkuba etonya nnyo. As if mu America teton. Omuntu ayinza n'okulya emmere nakkuta neyekyawa naganze gavumenti entamye kyogamba abantu balina reasons ziri valid. Dr. Kizza Besigye bwe yali akola ekintu ekyo nagamba nga bakwano bange ambagamba nti dokita neddagala lyatabula obudde tebulituuka n'alimira eri obukyayi ng'abantu bakukyaye naye yalabbira baabaana bwe bayisa Dr. Kizza Besigye. Omusajja gwe ndowooza nti genuinely yali clear politician kubanga ya arguinganga with point facts. Okitegedde facts ate nga ffene muzeeyi era tutuulako wabbali oluusi n'obuuza muzeeyi dokita kino kyeyayogedde kiri kitya. Okitegedde va ku bino byabwe tukoye emyaka simanyi myaka no, this man used to say things. Naye ye yatabula eddagala ly'obukyayi mu bantu beekyawe. Abannayuganda balaze Dr. Kizza Besigye nti
bamukyawa kale so bwekijja mu politics n'okireeta mu social life n'olaba Kenzo ng'ali mu awaadi ne Diamond Platinum Omunnayuganda n'awandikira ddala tetulonda Kenzo tulonde Diamond kubanga nti aba tayimiriddewo ku nsonga zaabwe ensonga kinze waliwo ebintu byemuyita okuyimirirawo ku nsonga ez'abantu okolera wansi tukolera abantu ensonga zenyimirirawo z'ensonga entuufu ez'abantu nga bwebebe so si ensonga abantu zebalabanga entuufu twawuliremu ensonga entuufu ey'omuntu kunze today kwe kuyigiriza omuntu okukola n'okusindika omuntu nti teri atereera mu bulamu nga takoze eki takoze naye gwe bw'oŋŋamba nti ensonga yakukyusa mu kulembeze nsobole okufuna omulimu eyo si nsonga bebe yarabbi ya mungu economically lwakwandi abayimbi tetutera okusoma kuno tetwasoma nnyo nnyo naye abantu abasinga abaliko bamanyi the importance of money tosobola ku development tusobola kuba bulungi nga tolina sente tusafuna sente nga tokola kakati gavumenti ne bwezirikyuka emirundi 5 bw'oba tokola nga mentality nti bagizimbyemu kukola tojja kutereera embeera ejja kusigala nga mbi bebe wenkupozingamuko awo otukubiriza okukola just this year alone ba entertainment journalists bajja kunjulira we've lost Case who went to the US, Ibrahim Mukasa who went to Canada, Kakalam who went to Canada. Bali bakozinga bakola Dictator Mark agenzeyo Boston I think Boston. Why are people that are actually because Case yali akola Queen BSNBS Sasula kanchanguye era njagala bonna abantu abalaba ebintu ebyo tulina sides bbiri abantu abeera n'ebizibu bibiri personal bannamawulire mugenda ne mulumbagana abantu personal abantu ne babatereka katolaba yeekolera oyo mulinako files nga ziriwe niwaliba wa myaka kunoonya ajja kumala yejjeyo kwesi mirembe yafuluma Uganda kati ne Case mu kukola emirimu gye ng'anoonya likes yalumba ebitalumbika Kakalamu the same sibanenya kuba muba mwagala following mumulowooza amawulire bwegakola but there is law there is law omuntu omwogerako nti mukyala we yakoze bwati nosinika ebinyabati gondi yakikubye lawyer najja emabega n'atuula n'aluka Case was my friend natuuka neŋŋamba Case lwaki tetukimala ani naye ng'omusajja amuliko simusobola ate yayita mu mateeka kuba yasinga ali amukanze iligali n'aligambye nti discussinge manya singa ali amukanze byabbali bino bya street ekyo nalitaddewo ki naye yamubala empapula oziyitawa omusajja akugambye watta famire yange gwe wali okola TV show so that is number one. Then waliwo abalala nga ba dictator waliwo abalala abalina amaalo ulira waliwo abalala nga balina maalo enda mu America abantu tukyalina bannayuganda ulira tukyalina bannayuganda abalowooza nti ogende mu America kyakabi ne baliko emirimu ne batunda n'amataka ne bagula bali bulungi eri webakoma wano mu December batulagayo naye bavuddeyo bakoze shows bababuulidde obuzibu obuli ebweru mukitegeera though again economically for a country we can export labor. It is one of the best ways to earn the cents omuzungu by exporting labor. Okay, so bwobanga osaze ogenda kukola kiryoke era kiringa ekyabakadamu bannaye mulaba Nigeria, mulaba China, mulaba India. These three countries are the best example of countries that exported labor. Kakati mu exporting labor abantu babiri bagenda mu nsi zonna ne bayingira offices, companies,
nebayingira amasomero, universities, radio stations, ne babeera bangi kati already bakola sente ezo zidda waabwe. Profit Number repatriation. 1. Number 2, they are learning. Paying attention. Number 2, bayiga skills. Number 3, bazaliddeyo abaana baabwe bayingidde ku radio stations, mu companies. Kati Omunigeria gwe Bebe Cool ovudde eno n'Abannayuganda bo bali 2 omukozi akavulo oyimbidde Bannayuganda, oli ku Nigeria okompinga naye nga cousin we yali ku BBC anyige pesa lya music. ajja kuyisaawo bantu. So muleke Abannayuganda to let us export our people to the rest of the world. Ngaba China, let us copy the successful countries. Bebe, lastly, still on that same issue, I want you to categorically put it straight. Bannayuganda tebalina bizibu bibaluma personally that's creating this anger. The issue of unemployment. Ebizibu babirina. Ne approach ya solving ebizibu ebyo is where we differ. We agree nti eggwanga lina we liri negativity. Okay. But the approach of solving them is where we differ. Nze tosa kuŋŋamba nti nno ondeetera president omuntu atalina experience at all during a time gye mulaba eggwanga nga lyetaaga omuntu amanyi economics amanyi security because ekintu ekisookera ddala factor ya security. Gwe wano Uganda is a landlocked country, tuli wakati w'ensi ezirwana enchaniku. Buli lwe zirwana abantu baayo badduka ba refugees ne bajjawa mu Uganda. Buli lwe bajja mu Uganda bajja n'emmundu, empisa embi, endwadde, batwala amataka g'abantu biki. Kwegamba omuntu tamanyi mugaso gwa lwaki Museveni alina okuinsistinga nnyo ku security. Agende Congo ajjeyo olutalo baleme kujjawa Uganda. Agende South Sudan alukwatire eyo baleme kujjawa Uganda. Then ka budget ke kano kabenga kasobola okulwaninga ku bantu babaawa. That's security. Kale nange manyimu bitono. So tugenda deep nyawo barometer ya mwasa music zambali blast ne romusha na azabo mbetaaga kuba boogera nnyo oluzungu abo abasajja boogera nnyo oluzungu olwo azifu wano Uganda ya luzungu. Museveni n'abalaga nti asobola okubeera ku TV n'atematema akawunga and they didn't pick the leaf. Bebe pandize yo kawunga Uganda si basanyi akawunga ngo buli bebe bakyala kulezo show oyagala muyisa bulungi ate batya bakambwali amukole baleta zigidipire batabuka leta magere magere bebe tudde ko nyimba twakomye ku gravity. Yes, abale ekintu kye kimwisizawo. Could you say yayiga market ye naye ine ekintu Gravity yalabanga tuperforminga tubuuka, so yetayagala buyimba lwakugwanga ayimiridde, which is okay. Ubugana statement gyotadeko nti a statement song with a hidden meaning, but it has made it impression, but it has made an impression onto the local ground. Wabuyu appears again. Hidden meaning. So again, together in gospel. Okay. This time between Gabi and Titus Kutesa. Gabi ndatu mwade cheza for Yesu. Yes. Titus Kutesa and Muloko. Yes. I think those two songs, Obuja Conti, Fraternity Gospel, a week a bit. This shows you nti twetaaga abagospel okumanya nti nyimba ezo tuzeetaaga mu secular world. Temuziyimba ne muzireka mu church. Promotingira mu church ne bazireke. Muzireete eno. It is where artists became affiliated to churches. Ekitandika okubamba ono tayimba eno ng'ogende wono oba mu it is bikono. okay, but you can promote your song in the secular world. They don't know that game. When agenda kewa Pastor Kanja okusaba one time, and people took it negative.
ne pastor yangamba nti olaba nze ndi musanyufu nnyo because actually noonya abantu wano bano abalokole already baalokoka ddala njagala eyo gyemuli mu gavana gye nina okuteeka ki enjiri. So we need these songs to come out of church and come to the mainstream. You can meet a DJ, pay him money, let him play your gospel song once a night. Promotion, every activity can have a marketing budget. Endongo ya sente endongo ya kubanga anti ne sente batongoza obuseke. So nayenga I think the gospel world can do better. Yes. Of course, muchirabe how important it is for gospel people. With the pastor, so those guys are doing good. So you see the big son pastor they're the aggressive gospel people. Yes. This area gospel artists bugemba jechiwatu enayimba enyimba za Yesu buli muntu yenna n'agenda mu mwoyo Eviction ajja ne mubaala n'ayimba enyimba za Yesu abantu bayingirako mu mwoyo eddakiika 5 ne bamala ne baddayo mu bbiya. Awo enjiri abagibulidde era mu myaka 2 omuntu bbiya amusse ebbali n'agenda ne Bayibuli kitaga tosonga wange tugende maaso. Awo Bebe yayimbye naye kyagamba ku ntaate ntaate tamulambuluddeko tamwogeddeko naye mpozi kyenandi musiimyeko ntaate yali munnammwe namulamwena ku TV n'avaayo n'ayimirira ne bya TV n'abiza ebbali ate alaze nti ayimiridde. That's why abantu bagenda bamugamba nti aze ebigere byani bya Judith akikoze bulungi. Kati awo buli omu yeebuuza lisiti erinnya lya big size ye yayimbye kuno daga lisiti tenaggwa lisiti liri erinnya lya big size kweri Bebe Cool. Bebe Cool koli ku lisiti Kwendi Bebe this time kwendi the question Tugende maaso. waliwo agambye mu omugabi teweesiga abaana waliwo abantu ababeera 3 Bebe tusampolinge ali amanyi olimba lwa question lwa Bebe Cool ajja tuyimbiremu wano bano tebatera kugira olimba luli mu luzungu promotion agenda maaso kati muwango by'oluzungu terwayita gwe luno olwange toluwulira buli wamu. Bebe wetadde ku lisiti eno ng'oli okijja ku nkobo ya mutima bulungi nnyo omanyi wayimbe bulijjo nga sibeerako ekitegeeza mbeeraawo nga yaseno video yatwalamu sente vidiyo eba yaki yaswalidagala sente za vidiyo eba yaki bopapya oluleeta ku lisiti omwana wono bagamba kale mbulirayo club song dancehall esinga question tunnyonnyole lwaki Bebe Cool ati mbiwandiseewo bulungi omanyi ntandise neŋŋamba it's difficult for me to include myself on this list. For I make the list, that's the first. Yeah. Because I make the list, it's hard. Including the likes of Jose Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool, Juliana, Afrigo Band, and Maddox Sematimba, among others, are still they serve their audience with the old music. Okay, whenever you find crowd goes crazy. Nayingidde ku nkwakyo ne bogolako and the audience went haywire. So sometimes ngamba, why do I have to sing more and more and more and more if you're enjoying the old one? So however it doesn't eliminate the fact that they are still in the race.
Okay? Joseph yabalagako one song for 2.5 years. Forever. Okay? Race ekyaliwo. So, with the Flyers video, Bebe Cool comes on this list amongst the legends with question. No one has a video in East Africa as good as that. East Africa. Yes. Diamond Museum. Yes. When it comes to the video, yes. Video nungi. So you take a bali. That's why you request. It's flying. TV is query, radio is query, DJ playlists query, song booster jakubayamba. Edison You can always tell using song boost. song boost So raising the bar high, okay, with that quality of audio and visuals, challenging the rest of the artists to invest in good sound and video works for the good of the industry. So don't underestimate the reason why I would get a Luganda song and I go shoot it at the high-end video. Like the song I have released today, or Only You. Yes. Only You. Okay? One, I'm very sure and confident in Luganda lusobola okutunda. But tulina okukola sound ne pictures ebisobola okuimpressinga abantu abalaba. Ne Bebe onyonyoddeko nnyo. Siri ku Bebe ono. Like olimba n'abaana balukubyemu nnyo ebintu. Kati kwe problem yo oyagala nnyo okubeera bagamba eki. The list speaks for itself. Paragraph yogera ku legends nazi. You don't question me. You cannot question Bebe Cool. If I need a hit song, I will you can get it. It brings me to this question, Bebe. When we lost Mose Radio, some people had a debate na bagamba wizo anybody takola nyimba mpya akolova probably, you know, because ina catalog very rich music, or ina catalog very rich music, Chameleon catalog rich music. get scenario what is Afrigo? Afrigo tell you Maddox. tushike nyere wana nti wandibade toli in competition releasing a brand new music. Why does Bebe Cool, why does Chameleon, why does Weasel, you know, still go to the studio? That's comes in nakola video. The question you is answer mweli wana. Okay? Ugambe The rest. fetwezi okusigala mu race. Raise the bar high for these young people to get a challenge, challenge themselves to hit the bar. Okay. My question would be like When I used to go for the awards in South Africa over and over in Nigeria, it becomes a raising a bar. Najisako, isn't that good? That's good. Let's sing that one on a 2-day. Who would have cared about an award? but is this worth investing? Does it bring back the money? Maybe that video banga mayatwala Some of us, mastering some of us are not investing to get money back. for the kid that is watching you today. We are fighting for this industry. You're fighting for that kid, Listen. and he's going to emulate you. He wants you to Listen, do what it is okay. I need more Bebe Cools so that this industry can fully respect against the who underlook it. One of the reasons why one of the reasons why industry afe abayimbi bachali kulefe inferiority complex already oleto mu Nigeria nga naye abatunulira down. They look down on you. They think this is just a industry. Bano bacheyiya. Where does it begin from? It begins from one, quality of music you do, sound and visuals. 2, support. Do your own people support you, or they are supporting us who are foreigners? Bebe, I want us to run the trailer of this particular song again. Akura released, but then Akura released. It's released actually the audio, and the video will be out by end of tomorrow. Ladies and gentlemen, on your TV screen is the trailer. Yes, the trailer, but the official video will be coming right up. Sajja said I just take it out. Agambe ka flag atagenda kawanika. Abagala okuwanika flag
Mwabamanyi. But this is the official video done by Sasha Vibes. Only You by In Big America. Size. Bebe Cool. Shot from abroad. Sente nyingi nyeza against him. Take a look. Welcome back wherever you're watching us from. NBS Sanyuka TV, Afro Mobile, on YouTube, TikTok, everywhere, yeah? I want to salute all the journalists in the building, especially our blogger banafe. Mwena mu biti byamwe Cookie Promotions, ME Media, Lifestyle UG, Entebbe Express, Braze Media, Gagamel TV, Press One. Gagamel yagula ose on TV. Ne ME birthday alera chishainga ne Cleberson. Oh yes. Ya keke na watu wa NBS ne Sanyuka TV. Like walio jule mire ngate bana gifumba. Ne like kajuzi ebifite binajja najjamu omwana oyo tetuli musonyiwa because we missed out on the list kanji badiremu wano mangu very fast tugenda gipostinga bagenda gipostinga alakosa obudde buno tu. Okay, tusigazaayo party ndowooza esemberayo ddala Yeah. Ku Bebe Cool list. I think let's dive into that right now. Yeah, kati right now enyimba ezibulayo ziri mu category ya collaborations. Yes. Okay. And to me I took 5. I took 7. Ono ine ekintu kyogedde about collaborations ngolinga gamba collaborations zino Carol Kasita aina Chekecha featuring Winnie Genevinka, Fiki Gaza Banana featuring Chameleon, Fik Famaika with Pava featuring Shiba, Hatim and Donkey Donkey. Okay. Did I Die featuring Shiba, Ava Peace, Shabada featuring Mudra. Yes. Okay. Fefe Busi, Chali Wangoya. Bominga babaoni ngaluli. Pretty remix. Featuring King Sa. Joey Landa, Sugar Dada featuring JPC and X. Kaukasito wadde bbiri waneno. Ani? Kaukasito wadde mwadde bbiri ne tetunazina featuring Gravity. Yes. Yeah. Kakati. Zino, all of them are top songs. And just njaga ku encouraginga abayimbi bonawe bali awo aba collabos nungi naye zirina ennema zajje zirema zaamu. One zappearinganga as if you can't stand on your own mu maaso g'abafans. That's why abayimbi abamu tebamanyi lwaki teba evolvinga to become big artists, stamped on. Okitegedde? But I don't know personally. So you discourage collaboration? You can collaborate out of your audience to fetch a newer new audience to add it on yours. Okay. Nebo mbamuli mu same audience. Namu collaborating just awo kiraga bazimunonya luyimba mu mubeeraawo mufulungulira mwembi muli banene Fik Shiba anti pe balina same audience. Singa oluyimba olulungi nga bwe baba abalukoze no mu Tanzania picking up kweli audience. Yeah, no kuba reason the use of the collaboration right now. Yes. Okay, fast forward tusigaze dakiika si nyingi nnyo. Section esemberayo ddala. Section esembayo ekwatagana ku personally I want to appreciate comedy. Music and comedy move together because it's the only sort of sustainable entertainment gyetuwadde nayo. Nti newesanga na comedy. Actually, there are more comedy shows now better created in a week than music concerts. Yes. So, scenario yaliwo ya comedy ya Muhanji ne URA comedy store. Yes, comedy store yatukuba wala because I think government URA to take Budde to understand what is comedy show. It is beyond just money. It is the only platform that has developed the comedy fraternity. And this comedy fraternity employs over 10,000 young people over the country. Ogochitegeera mu Uganda yonna. So oyinza okukakatwalanga ke basololezaako, but that's not the point. The point is it's a source of employment and developing talent for people to be employed permanently.
awo talina kusasula musolo gavumenti tecreating abantu mirimu gimala tesobola atona creating de mirimu anti n'omusajja mu kikuba jagamba nange ntaddewo lwaki nze nsasula omusolo oba comedy store tasasula yes lwansonga nti waliwo wa tax holiday era kakati what we are trying to do twagala muzeeyi tumumeeting tuli mu kukyorganizinga ne Balamu twagalayo olunaku ne muzeeyi comedy music n'abazanye movies oba film twagala buli omu just 3 representatives ekololo nga fena gye tuli tunyonyole muzeeyi tumusabe kibaita tax holiday. Why? You're pushing olaba twasokedde kuba Abitex kinadde mbaga nti natero tuuka kakati gwofunira wanga Abitex ayina amabanja ga miliyoni 3 nga gwe tofudde gwe just gwe kyofaako musolo ogwo enja Abitex tajja kusobola kola ki kutegeka kati watategeka nanyini kifo tagenda funa sente n'abayimbi tebajja kola nawe kenyini tojja kuddamu kufuna kati yo URA ekola kina ekoleta kubanga naye ina targets labayo URA tena buzikola era kati we are working together ne commissioner URA is advising on how we can take steps. Okay tuina okudde mabega netusaba tax holiday nga abalala bwe bazifuna. So during the tax holiday twetereze nga entertainment industry we need like about 5 years but obukwakuliza obwokwetereza bogaman mugenda saba tax holiday mwenga katu Bebe Cool because all stakeholder mundongo ate nga base ya moya tax nga abayimbi nga entertainment ekyali ntono. Let's look at the tax base mwenga je mutuwa vis-a-vis mabagendo kusaba holiday already nze nasina nakuwa taxes music wanga bantu bakosa wabwerere tena nawe chiwankole oli mukugezaako kumprotecting by amending the copyright law nsobola okutandika okuaninga naye ne copyright law bona amalo jamendinga the process of implementation takes long okuyingiza abantu mentality nti banayo kosa akayimbo ino kasasula okisegedde. So what we are saying instead of okugamba nti kale tetujja kusasula misolo tusaba tax holiday it's only normal to reorganizing tuyige emisolo tumanye the do's and the don'ts. nze nakikujjidde ku Abitex oba gundi oyo yasooka okukola concert oyo luba nti oba nange kenyini ntegeka notegeka nofuna 120 million no spending 122 naye nga yo wa revenue yagamba nze zange zikole ki kati East African Carnival nenjivaako njireka nga ndaba amabanja ngenda otuuka kutondeka ekiwatule mbeera nebbanja lya East African Carnival ono daga atudde wano daga asirise daga atudde ku muliro daga bwaba bapate hoima yade conversation me and you ngamba you are yakola ninge bifaananyi tulaba bwebiti is acting within its eri mu mateeka era nange sobola girwanyisa naye tuyina okutuula ne harmonizing ensonga because ne Museveni ayagala abantu be babeere n'emirimu gyabwe kituufu abantu bajja tawanyanya eggwanga lino nga tebakola. Bebe ngenda kusalamu ekirimi awo saawa zino njagala openinga flow kyajja kuba kibi nnyo nga tukosezza eddakiika tukose eddakiika 4 only 4 minutes for all the questions 1 minute online and the 3 minutes on the floor. I think let's start with questions from let's have the people abagala okubuuza side wano wano tulina so many media people there are over 30 media people camera on so bwe mulaba bakyali atubulira erinnya lyo media house n'ekibuuzo amanyi Kenya Nelson ndi wa Kenya Media Kenya Media ekuba kakati njagala kuzzaako mabega nga mu myaka 15 abantu abasinga bagira music tebajja kubikola ki katika bafuna okusaba Bobi Wine yalina show egaba bagiyita Wendi concert sheyo waliwo entalo nyingi nnyo mubayimbi ogenze noyogera n'ogamba nti abayimbi bayagala nnyo okusembayo n'ogamba nti kwokyusa olutalo Bobi Wine wabeera ne sheyo Wendi n'ayogera naawe Bebe Cool ne Camille kubanga olutalo lwali wakati w'abasatu
n'agamba tino tubeere lunaku n'oluyimba olugamba abayimbi tugire tukule twetereze tuligasaaki eggwanga shoyo we yabeerawo Bebe Cool wajja n'oyimba ne tu expectinga Chameleone okudda wayitawo eddakiika eziwera abiri nga tewali kigenda mu maaso Bobi Wine ate yajja okuyimba ne tufuna olubuvumo ffe abaali abawansi nti Chameleone yabadde ayagala asembe yagambye nti nze ndi munene nze nyina simba kati gwe omanyi bulungi ekyali wenjagala otubuulire Chameleone Bobi Wine waba yayogera nammwe mwenna Chameleone kyekyamukyusa ku ddakiika esembayo eyo agambe era yamaliriza tayimbi era Bobi Wine olwaggalawo kati njijukira ogosigo gwali omulungi naye nga bwe mbagambe nti eyo yali trained because abantu baali bakituteekamu nti asembayo ye munene naye ng'ate ogenda okulaba nga n'asoose afuna enduulu ye ate n'agenda n'akola n'ebivulo ebirala kati nze kyakyukira mu Desemba nga mbeera n'ebivulo bingi nga so akulinda kusembayo bwe ntuuka ssaawa 3 ng'abantu batudde nga nkikuba nga nfuna enduulu ate kati ekirala fomula eyo lwaki nagireeta nagitesitingako omulundi gumu nendaba nga ekola wepankapanka nti oyagala kusembayo kudda ku Bebe Cool nti gwasemba kyenkola bangi wanika wali waggulu nemba kulekera so kakati bagenda okulaba nga olinda omusajja oyo bwakusooka ku stage kyebanzibuya kwata nga avuddeko ekintu nekikolaki so ekya Joseph at that time it was yes yali gayi munene nnyo naye nga ekyo abantu nga bo babirivinga nti asemba ye muki so nga naffe tulina kulwanira asemba ye munene naye netukikoowa. Question number 2, we are taking 4 questions. My name is Musoga Eclipse. I represent the biggest brand in Uganda as far as music is concerned, that is Giagamel. Big Size, I want first of all to let us know what you think about the impact of TikTok on music today. Abana batandika ngo bayita nti ba TikTok naye katubalabye bazze they can even do concerts nezijjula. Second, last year I had an interview with you ng'omwaka gutandika n'ogera ku Bebe Cool nti zigenda fuka Bebe Cool Awards. Tubadde tufuna oluvuvumo mu bantu ababeera close to you nga bagamba nti wagamba tejijja beerawo n'owana ensonga zo. Abantu beetaaga okumanya okuva mu gwe kennyini what really happened, lwaki tetugenda kubeera na Bebe Cool Award. Lastly, there is a boy called Acidic Vocals. Abadde n'akayimba bakayita Chance Tata tukawulidde n'akayimba ke bayita Labisa tukawulidde. Thank you so much. Ate ng'osiiba n'omukulu. I was on behalf of Awards. Labisa Awards na Yes. Okay, awards. Impact of TikTok. impact of TikTok on music. TikTok, of course. Now we try to get there. Technology cannot be underestimated. I mean, TikTok has done not only on the music industry, in general. The biggest weapon right now in the whole world that the American did not see, but the Chinese saw. The biggest weapon, nuclear weapon, is TikTok. Okay? It brings information. You all know information is power. Okay? So, TikTok has brought information so quickly to the people that people are now exposed. So, it is not only on music. TikTok is in general, it has positively affected or impacted onto the world. Okay. About the awards, I got close to so many artists as I wanted to run it as an award. First, let me say about the houses, because I wanted to give out houses. And then I cancelled. Nali njagala just as me to build a house and hand it over to an artist. Naye teri kintu kirumanga zalawo oli abana Uganda. Ng'olaba kakumanyira ate nga kogenda okuzimbira ennyumba ng'akanziwa abantu. I would rather put that money. I'm sorry to say, but also artists must learn to give respect. They must give people respect. Nyinza ogenda embalala n'osanga omuyimbi ng'ali eyo ampisa mu mannyo ge nga bw'ayagala. Kyokka ngeno nkutemu nsawo yange muzimbira nnyumba. Awo feeling nengikwata mu break. Bebe tusigaze ddakiika. Ogikwata break. We're going to do the last one.